replica setsல we have one more option called match expression. Match expression னா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ரைட் பேசிக்ஸ்ல பார்த்தோம்னா மேட்ச் லெவல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ யூ கட் லெட் மீ ஓப்பன் இன் மை விஎஸ் கோட்லேயே ஓப்பன் பண்றேன். So this is my basic. Let me hide this control panel. Yeah, yeah. ரிப்ளிகா செட்டை நம்ம பார்க்கும்போது வி சா செலக்டருக்குள்ள மேட்ச் லேபிள் பார்த்தோம். மேட்ச் லேபிள்னா லைக் வாட் எவர் லேபிள்ஸ் வி ஸ்பெசிஃபை அந்த லேபிள் வந்து டெம்ப்ளேட்ல இருந்தாதான் இட் வில் அப்ளை நம்மளோட replica set we can able to apply replica set nothing but we make sure that number of replicas always there, so we have to do mention here replicas. So you have to always mention the replica set. Then in the match expression and we have already have a labels, right? Then the match expression and so let me open my Excel. Uh, where is my mouse? Wait a second, I'll quickly grab my mouse. I'm back. Okay. So இந்த மேட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன நம்ம கிட்ட எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம்னா லெட் மீ கிராப் த ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு கீ இருக்கும், ஒரு வேல்யூ இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ வின்ன பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் எ கீ அண்ட் வேல்யூ நம்ம சொல்லியிருப்போம் எல்லாமே கீ வேல்யூ பேர்ல தான் நம்ம கொடுப்போம்ட்டு. ஸோ ஆப் இஸ் எ கீ, வெப் இஸ் எ வேல்யூ. ஸோ இந்த நடுவில் இந்த மேட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வி ஹாவ் எ 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன். என்னென்ன ஆப்ஷன்னா ஸோ வி ஹாவ் கால்ட் இன் in not in, then exists, does not exist. Does not exist. இது வந்து கீ, இதோட அதோட வேல்யூ. So basically you can able to get an idea. என்னென்ன என்ன ஸோ நம்ம என்ன கீ டிஃபைன் பண்றோமோ அந்த வேல்யூ நம்மளோட டெம்ப்ளேட்ல இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் வி கேன் டூ ஒன் வேல்யூ ஆர் மல்டிபிள் வேல்யூ. எத்தனை வேல்யூ வேணா நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஸோ வேல்யூல நம்ம எத்தனை வேல்யூ வேணா
ஸோ எத்தனை வேல்யூ வேணா நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். பேசிக்லி இன் சொன்னோம்னா நம்ம இந்த கீ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இன் ரைட், இந்த வேல்யூ கண்டிப்பா இட் ஷுட் பி இன் அவர் டெம்ப்ளேட். இந்த வேல்யூ டெம்ப்ளேட்ல இருந்தாதான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரன். நாட் இன்னுனா இந்த வேல்யூ இல்லைனா கூட ஓகே, இட் ஷுட் த வேல்யூ ஷுட் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இந்த வேல்யூ ஷுட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் நாட் இன். நாட் இன்னா நம்மளுக்கு அந்த நேம்லயே தெரியல, நாட் இன் இதுல இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் வேல்யூ ஷுட் பி இயர் இருந்தாதான் லைக் இட் வில் அப்ளை அவர் பாடையாமல். எக்ஸிஸ்ட்னா இந்த எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இருக்குல்ல, இட் ஒன்லி அப்ளிகபிள்ஸ் ஃபார் கீ. வேல்யூவை செக் பண்ணாது. இந்த ரெண்டு மட்டும் கீ மட்டும் தான் செக் பண்ணும். உங்ககிட்ட என்ன கீ இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் கீ இருக்குன்னா இந்த கீ மட்டும் இருக்கா, எக்ஸிஸ்ட்னா இந்த கீ மட்டும் இருந்தா தே won't கன்சிடர் எனி வேல்யூ. எந்த வேல்யூ வேணா இருந்துட்டு போட்டோம். ஐ நெவர் கேர். பட் பட் த கீ ஷுட் பி எக்ஸிஸ்ட் இன் த டெம்ப்ளேட் மேட்ச்ல. டெம்ப்ளேட்ல வந்து அந்த கீ மட்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும். டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டா நாட் ஈக்குவல் டு கீ வந்து மேட்ச் ஆகக்கூடாது. மேட்ச் ஆகாம இருந்தாதான் இட் வில் அப்ளை. ஐ வில் ஷோ யூ த லைவ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் ஆல்சோ மேட்ச் லேபிள். நான் கமெண்ட் பண்றேன். So only on like others are same. Only why I used match expression. Match expression நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்? Key. I written it in flower braces. Key app. This is my key name. So it means like key equal to app. இதுதான் app என்னோட இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். Then I need to use operator. This is இந்த நாலு தான் operator. So first I will do with in. So நான் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன்? கீ ஈக்குவல் டு ஆப், ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு இன், வேல்யூஸ். நான் ரெண்டு வேல்யூஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டா, டேவ் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட். பட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இஃப் ஐ அப்ளை நவ் ரைட், வாட் வில் ஹேப்பன், இட் won't allow me to apply. So if I go to my console, kubectl, I have to go to that particular part, right? Let's see the then. Okay. Kubectl apply -f 2.rs. If I give right, see, it's saying it is invalid. Spec name is selected does not match with the label. See, we have a app production error. It's not matching. So if I put dev right, we'll see what happens. Dev change panita. So then if I apply the same thing, see, any one value is matches my, it will allow my what you say என்னோட deployment allow பண்ணும். kubectl get pods get rs. If you go, you can see rs, right? Replica set. See, whatever I replica I have mentioned, right? It got created. Okay. So if I இப்போ வந்து I'll go with I'll remove the delete hyphen f uh, 1 2.html. இப்ப we are good with in, right? Any one value should be match. இப்ப not in, right? இப்ப I'll go with the not in. இப்ப not inல பாத்தீங்கன்னா we have dev and deployment, right? So இப்ப டைரக்டாவே நான் அப்ளை பண்றேன். What happened we'll see. Okay, we have dev, right? We'll see what happened. See, dev இருக்கு, but it got
like selected does not match label வந்துச்சு. What in the sense, இந்த நான் கொடுத்த app values வந்து it shouldn't be in the template. If I have other things, right? I'll put non-prod. Non-prod இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So it will apply. See, it got applied. It means not in the value should not match. And the நான் கொடுத்த values templateல it should not match. Okay. So I remove. So the another thing is does not exist. So let me show you. Sorry, exist. See here what I'm mentioning key app operator. Then நான் இங்க வேல்யூவே நான் மென்ஷன் பண்ணல. Why? Because we never care about the value. We should only know that app should exist. So if I give other name, I'll give like envin கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Environment கொடுத்துட்டு நான் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன். So it should not. Okay. It should not apply. So நம்ம key மட்டும் தான் exist இருக்கா check பண்றோம். So here key we have a different, right? We mentioned here as app and operator as exist. So it won't allow me to have my YAML to be applied. இப்போ next, if I go apply now, right? So அந்த value என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், but I never care, but it should. Key மட்டும் இருந்தா it will apply for me. So the next one பாத்தீங்கன்னா does not exist. I think you may already find out what would be. So இந்த key வந்து இருக்கக்கூடாது. So இந்த key வந்து இருக்கக்கூடாது. So if I apply now, right, it will throw an error. ஏன்னா key வந்து match ஆகும். If I remove and if I have NV, right, if I NV, right, it will apply. And the key and the exist illana, it will apply for me. See, it got applied. பிரபோத் இது எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த யூஸ் கேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டரிங்காக. சம் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம டெவ் இதை கொடுக்குறோம்ல, we may have like values called release. ரிலீஸ்னு ஒரு கீ கொடுத்துட்டு அந்த ரிலீஸ் ஏத்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் த கொடுத்தது like yeah, if you go see the mash expression, right, so it will be easy in GitHub. Okay. So I given what is that values when to use for filtering, கீழே dynamic selection so this time it will help us to choose எந்த template நம்ம வந்து have to use for replicate இல்ல deployment we can able to put it. Okay. இந்த match expression any doubts இருக்கா? So okay, fine, let me close this out. Give me a minute. Yeah. Okay. So உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், லைக் அப்புறமா மேட்ச் எக்ஸ்பிரஷனையும் மேட்ச் லேபிள்ஸையும் ஒன்னா யூஸ் பண்ணலாமா? அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் யூஸ் இட். லெட் மீ லெட் மீ ஷோ ஹவு டு யூஸ் தட். ஸோ இப்போ என்கிட்ட மேட்ச் லேபிள் இருக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் மேட்ச் லேபிள் இருக்கு, ஐ ஹவ் மேட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு யூஸ் போத் அட் த சேம் டைம். ஸோ இஸ் இட் பாசிபிள்? எஸ், it's a possible. How condition will do, right? They use a and operations and பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், right? And logical operator பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், right? It means both the condition should be proved. ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து it should like
True vandada, it will run, right? If I directly apply now, right, it will. Let me delete the old one. Hmm. So if I apply the new one, right, I'll clear my screen. See, it's not applying me. ஏன் சொல்றேன்னா இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இங்க கீழே dev and deployment கொடுத்துருக்கோம். Then இங்க we are giving a different name. So we give app. We can use here production and prod. I'll go like that. So if I save, right, இந்த ப்ரொடக்ஷன் தான் கொடுக்கணுமா? இப்ப நான் ப்ராட் அந்த வேல்யூ கொடுத்தா இட் வில் ஃபெயில். ஏன் சொல்றேன்னா ஆட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணும்? இதுவும் ட்ரூ ஆகணும், இதுலயும் ட்ரூ ஆகணும், ரைட்? நாட் இன் ரைட், நாட் வேல்யூ. ஸோ வாட் ஆட் ஆப்ரேஷன்? எனக்கு இதுவும் ட்ரூ ஆகணும், இதுவும் ட்ரூ ஆகணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனா இட் வில் ஃபெயில், ரைட்? இட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஒன்ட் ரன், ரைட்? சி, ஐ ஷோ யூ. See, it won't run. So we should have both the condition true. In case if we have production, right? If we change that, you change பண்ணோம்னா you will get it will get applied. See, replica set is created. So Pramod, இந்த லேபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம அசைன் பண்றோம், ரைட்? We have these labels, right? இதை நம்ம வந்து கமாண்ட் லைன்ல பார்க்க முடியுமா? எஸ், we can able to see in our command line. எப்படி பார்க்கலாம்னா kubectl get pods hyphen show hyphen labels. If you give, right, எந்தெந்த pod வந்து இந்த லேபிள் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ வி கிவன் ரைட் ஆப் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷனை தான் இட் ஷோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி, ஆப் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொமோட் இதை நான் ஓவர் ரைட் பண்ணணும். இட்ஸ் தட் பாசிபிள்? கமாண்ட் வழியாவே இஃப் ஐ டூ ஏ ஓவர் ரைட், ரைட், வாட் வுட் ஹேப்பன்? என்ன நடக்கும்? ஸோ வில் ட்ரை டு சி. ஐ ஹாவ் அ செப்பரேட் செக்ஷன் ஆல்சோ இயர். GitHub ல பண்ணீங்கன்னா லேபிள் டாட் எம்டில யூ கேன் சி எவ்ரி திங். ஓகேவா? ஸோ ஐல் டூ kubectl லேபிள், kubectl லேபிள். என்ன பண்ண போறோம்? பாட் பண்ண போறோம். என்ன பாட் பண்ண போறோம்? லேபிள சேஞ்ச் பண்ண போறோம். we will be changing the pod label. Okay, then என்ன we know, right, app equal to production இருக்கு. So I want to change it to a different one. So I'll change it to non-prod something. Okay, non-prod change பண்றேன் வச்சுக்கோ. I have to pass function called override. ஏன்னா override பண்றோம்ல, we'll see what happened. Before that, I'll open one more terminal. Oh, yeah. Okay. I'll put here kubectl get pods hyphen o wide. Sorry, I'll say watch, right, not wide. Hyphen, you can type full watch, or you can use W. Okay. So it will watching it. Okay. இப்ப இந்த நான் override பண்ண போறேன். So if I overwrite it, right, I overwrite it. What happened? We'll see here. Only one pod got created. Like others are same. If we verify, right, kubectl get pods. See,
ஒரே ஒரு பாட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா we created. That is called HTMC. It was age is 21 seconds. If I see show labels, right? ஏன்னா அந்த ரெப்ளிகா செட்ல we know, right? It was not there. ஆப் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கே தவிர ஆப் ஈக்குவல் டு நான் ப்ராடக்ட் இருந்ததுனால இட் காட் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த ரெப்ளிகா செட் அண்ட் செப்பரேட்டா ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது செப்பரேட்டா ஒரு ப்ராட் கிரியேட் ஆயிடுச்சா. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் இட் டு பேக், ரைட், வாட் வில் ஹேப்பன் வில் சி. ஓகே, இப்போ இதே படம் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். பேக் டு என்னோட பேக் டு இதுல நான் ஆட் பண்ண போறேன். லெட் மீ கிளியர் த ஸ்கிரீன் அண்ட் புட் இட் இன் ஃப்ரெஷ் விண்டோ. Okay. So we'll see the show labels. Okay, labels பார்த்துறோம். So what is that one? New one. This is the new one. Which part we altered? We can see it from here, right? This is the part we alter, right? So cube CPL label part. என்ன part பண்ண போறோம்? So we'll be doing this part and we are using. We'll be bringing back. So I'll bring back production. Same label bring பண்றேன். Then I have to use option called override. Override பண்றேன். See what happens. See the pod one which got created. இந்த pod replace பண்றதுக்கு ஒரு pod create ஆயிடுச்சுல, அந்த pod got deleted and this pod back to added. If I see now, right? See ஏஜ் படி பாத்தீங்கன்னா the old part பழைய பாட் வந்து it got deleted. அந்த நம்ம சேஞ்ச் பண்ண பாட் நேம் வந்து வாட் இஸ் 4G MVC, ரைட்? இட் அகைன் ஆடட் டு தட் replica set. இதோட யூஸ் கேஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் சேஞ்சஸ் இன் எ பர்டிகுலர் கண்டெய்னர், ஒரு கண்டெய்னர்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஹாவ் லைக் எ பேட்ச் போல ஒரு லேபிள் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா, replica set what it do, right? Right, replica set வந்து always it will match current with desired state. Current state என்ன desired state என்ன இந்த ரெண்டுமே வந்து செக் பண்ணும். ஸோ வி ரிமூவ் ஒன் பாட். அதுல இருந்து ஒரு பாட் நம்ம தூக்கிட்டோம்னா இட் வாண்ட் டு மேட்ச், ரைட்? இட் வாண்ட் டு மேட்ச் வித் த டிசைட் ஸ்டேட், ரைட்? ஸோ அதனால இன்னொரு பாட அதை கிரியேட் பண்ணோடனே ஒன்ஸ் வி ஆர் டன் வித் த சேஞ்சஸ் வித் அவர் கண்டெய்னர், ரைட்? என்னென்ன சேஞ்சஸோ இல்லை எதனா அப்டேட் பண்ணணும், இல்லை எனி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் அப் பாட், பர்டிகுலர் பாட், ஏதாவது ஒரு பாடோ இல்லை பர்டிகுலர் பாட்லயும் யூ வாண்ட் டு செட் அப் லைக் தட், ரைட்? தட் டைம் யூ நீட் டு டேக் தட் கண்டெய்னர் அவுட். அந்த கண்டெய்னர் எடுத்துட்டு யூ கேன் பிரிங் பேக் அகைன். பிரிங் பேக் கொடுத்த உடனே வாட் ஆர் த கண்டெய்னர் தட் காட் ரீசென்ட்லி கிரியேட்டட், ரைட்? அந்த கண்டெய்னரை இட் வில் கெட் டிலீட்டட். ஓகேவா? அந்த ரீசெண்ட் கண்டெய்னர் தான் நீங்க எனி டைம் யூ கேன் சேஞ்ச், ரைட்? அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ண கண்டெய்னரை டிலீட் பண்ணுமே தவிர ஏற்கனவே ரன்னிங் இருக்கிற கண்டெய்னரை இட் won't delete it. Okay, if you want you can try. See, all are running with the same time. Okay, same time stamp. Okay. இதுல any doubts இருக்கா? இதோட யூஸ் கேஸ். So that's the one I want to say in replica set. Then one more thing, I didn't explain you about replication controller. Replication controller is similar like what you say, replica set. Same, nothing new changes or nothing. Excuse me. Sorry.
ஸோ ரிப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோலர்னா என்ன? சேம் as ரிப்ளிகா செட். ரிப்ளிகா செட் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் ரிப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோலர் பண்ணும். ஸோ we can consider replica set is in a higher version. Replication container deals with a lower version. Suppose in case you are running a older version Kubernetes, right? You have to use replication controller. So I think somewhere I provided you the difference. If you see there, right? See. So I provided you a difference. Replicate cassette ko replication controller ki na difference. So Kubernetes has introduced as 1.2 as a part of the evolution of controller oda upgrade. Replication control oda upgrade the controllers. So என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இயர் வி இங்க நம்ம ரிப்ளிகா செட்ல மேட்ச் லேபிள் அண்ட் மேட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன் ரெப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல்ல வி ஒன்லி யூஸ் key equal to value. In the sense, if you go to my YAML, right, replication controller basic pathina, we use kind called replication controller, and the version is V1. It is a older one, right? So it is V1. How to check that? If you go right, kubectl API hyphen resources. So grep, we want replication. So just type replication. See, you get a replication controller. So what is the short name? RS. What is the version? V1. Replica set V app slash V1. So it is a newer one. So we have to use this app V1. What is the kind? So inga pathina replica set inga replication controller R and C are caps. So I'm mentioning that. Then இங்க selector வரும்போது we don't need to use match labels or match expression, just to value. So இங்க app equal to nginx கொடுக்குறோம்னா இந்த label app equal to nginx இருக்கணும். So these two match. இப்போ suppose I have two different values. Uh, like nvன்னு ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So production. So production இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See here I don't have, right? If I apply, it will get failed. cd. So kubectl apply hyphen f 9, right? Replication la one basic, right? RC. You see, selector does not match label. So whatever we put, right, the ரெண்டுமே it should match. If I here put, right, nv equal to production. So if I apply now, it will apply. See, it got applied. If you go and see, right, kubectl get rs rc. So we will using RC, right? RC for replication control. If we give enter, right, நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அது கிரியேட் ஆகும். If you want to see the pods, right, get pods. So the replica nginx in the replica set name order, we will get that container hash IDs, some random characters. So these three pods belongs to replication controller. Okay, wow. So nothing much changes, only a small difference. So is deprecated one nala, I am not going deeper. But in case if you in an interview, right, if you got what is difference between controller and replica set, so you want to answer it, right? So adanala I wanted to take that. So just go through this. Okay, go through this, and also I given summary and other things. So just go through that. Okay. Then I want to show you one more thing called Pramod, இப்ப நம்ம கிட்ட let me remove this kubectl delete hyphen f one dot. Okay, I'll remove kubectl get rs. இப்ப என்கிட்ட replica set இருக்கு. Pramod, I just need only the replica set. எனக்கு pod எதுவுமே வேண்டாம்
replica set மட்டும் தான் வேணும். pod மட்டும் delete பண்ணணும். We know, right? We can't delete a pod, right? In replica setல, if you go get pods, in case if you want to delete one pod na என்ன நடக்கும்? So, you know, um, next pod will automatically create a right delete pod. I'm deleting this pod. So, இந்த pod delete ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Taking time. Whether my internet is slow. Okay, it got deleted. See, it got deleted. If I see get pods, right? One more pod is replaced with that. See, இன்னொரு pod வந்து it got replaced in 38 seconds. See, the age would be like new 38 seconds. So, இப்போ எனக்கு இந்த pods வேணாம். I want only the replica set மட்டும் இருந்தா போதும். I don't want any pods. இந்த pods வேணா எனக்கு replica set மட்டும் இருந்தா போதும்னா you have to scale down. kubectl hyphen scale, sorry, scale hyphen replica equal to 0. Then நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? rs replica set, then replica set name. So we know nginx hyphen rs. So we are scaling down. So if you go and see, right, we have நம்ம கிட்ட அந்த replica set அப்படியே இருக்கும். If you get pods, right, you won't have any pods. It should zero, right? See, terminating. Check the status. It should be in terminating status. You check in few seconds, right? It will be gone. So pod is cleaning up. Okay. See, no resource. Nothing is there. If you go and see the replica set, na replica set, it will be live. Same things follows for replication controller. நீங்க replication controllerக்கு check பண்ணணும்னா you can do the same thing. Scale in, scale out, same option. Nothing is changed. Okay வா? அதே like same command will be using to scale in and scale out. So it got 0. Then we can get back. இதே vice versa பண்ணலாம். So if I'm placing 4 parts, 4 replicas now. No more. இதே சேம் திங். ஐ வாண்ட் ஒன்லி த பார்ட். எனக்கு பார்ட் மட்டும் இருந்தா போதும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் ரிப்ளிகா செட் எனக்கு வேணாம். ரிப்ளிகா செட் மட்டும் டெலீட் பண்ணணும். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெலீட் மை பார்ட்ஸ். பார்ட்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி கீப் அலைவ். எனக்கு அதே பார்ட்ஸ் வந்து அலைவா இருக்கணும். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ரிப்ளிகா செட்னா யூ கேன் யூஸ் kubectl delete rs. You have to use a call option called cascade equal to orphan. I believe this is the command. I'll put it in GitHub either. Yeah, you have to use delete cascade option. So delete, we can use option called cascade, orphan. Then எது பண்ண போறோம்? Replica set தான் பண்ண போறோம். rs. Then replica set ஓட name nginx hyphen rs. So see, we deleted replica set. Replica set நம்ம delete பண்ணிட்டோம். If we see kubectl get rs, so we won't get any replica set. So என்ன நம்ம replica set மட்டும் delete பண்ணிட்டோம். If you get pods, right, we'll have that 4 pods. ஏன்னா நம்ம scale up பண்ணிருக்கோம் to 4 pods. The 4th pod will be available. So promote, okay, it's fine. இப்போ இதே நம்ம bring back பண்ணிட்டோம். அந்த replica set திருப்பி கொண்டு வந்தோம்னா will be created newly? No. See, I'll go to so we are using match expression யூஸ் பண்றோம் நம்ம.
Let me confirm that kubectl uh, get pods hyphen show hyphen labels Genix RS, right? Yeah. Yeah. In the replica set that I'm use control. So I'm applying the YAML back. kubectl apply hyphen f. So I have to use before itself. Okay. kubectl apply hyphen f two dot. I'm applying that. It got applied. Just verify the pods. See the same pod. 2 minutes. அதே pods இருக்கு. Maybe one got terminated. Why? Oh, look, okay. It matching with the replica set. So we are matching here with three, right? So that's why one pod got terminated, like other three are same. See, it won't create the new one. அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்புறம் ஸ்கிராச்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணாம it using the existing pod. Okay, வா? It using the existing pod, and you can check our replica set is back. See, my replica set is back again. If you want to delete completely that, you can use either kubectl delete hyphen f, and you can use this YAML, or you can remove the RS. So we can directly remove the RS. My RS is got deleted, and my parts எல்லாமே வந்து it will be get deleted too. See, it got terminated. It won't create a new pods. ஏன்னா நம்ம டைரக்டா replica set delete பண்ணதுனால whatever in that pods it got also deleted. If you want to do same thing for replication control பண்ணோம்னா the same commands you can follow up. Okay வா? So I have given you the detailed here command எப்படி யூஸ் பண்றதுன்ட்டு RS or RC replica set or replication controller ரெண்டுத்துக்கு you can use the same option. Okay. Then match expression detailed I given it. Just go through that. Then remove for option label also I provided you. In case if I want to remove a label, you can mention that hyphen like what is that key and the hyphen கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லேபிள் வந்து அந்த பாட்ல இருந்து இட் won't let leave it. In case if you want to overwrite, right, existing label overwrite பண்ணனும்னா you can add. In case if you want to add a new label, you can add this command. இது நான் ஷோ பண்ணட்டுமா இல்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாக்குறீங்களா? ஹலோ. ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகே ஷூர். தேங்க்யூ. ஒர்க் பண்ணுங்க அண்ட் லெட் மீ நோ. This is what. Then we can go with our deployment. So deployment ஏன் நம்ம deploymentக்கு போறோம்? ரிப்ளிகா செட்டே போதுமானது. ஏன் நம்ம deploymentக்கு போறோம்னா deployment will provide you variety things. என்ன புதுசா கொடுக்கும்னா deployment will give you rollout and rollback options. The rollback and rollout options வந்து it will help you to overcome the replica set. Replica set வந்து we can't able to update. இப்போ particular we are using in replica set வச்சுக்கோங்களேன். We are using latest, right? In case if I'm using one particular version யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Consider version வந்து ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க. Like latest is 2 and mine is 1. I can't directly update. என்னால roll out பண்ண முடியாது டைரக்டா. So if I want to roll out, right, I want to go with a deployment. இந்த deployment எப்படி ஒர்க் பண்ணோம்னா deployment how will work, right? Deployment, this is called deployment, and the deployment will create a replica set, and the replica set will create pod, and the pod குள்ள you are
containers. So this is the deployment. This is your deployment, and the deployment will create replica set for you, and the replica set will create pods for you, that will create pod for you. Then, and the pod will create containers for you. Right? So, இப்போ நீங்க ஒரு deployment நீங்க deploy பண்ணீங்கன்னா, the deployment will create replica set and replica set will create pod will create containers, right? So, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி replica set பார்க்கும்போது, right? Replica set will create pods for you and the pods will make container. நம்ம டைரக்டா kind வந்து pod பார்த்தோம், like that pod will directly create containers for us. So, it is an hierarchy one. நீங்க deployment எதுக்கு choose பண்றோம்னா, so deployment will support major thing called roll back and roll out. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இத இம்பரேட்டிவ் வேல பார்த்துருப்போம். எப்படி ஒரு இமேஜோட வெர்ஷன் அப்கிரேட் பண்றது, எப்படி ரோல் பேக் நடக்குது, எப்படி ரோல் அவுட் பண்ணுது. இதுல வி ஹேவ் கால் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். strategy இருக்கு. என்னென்ன strategies will be seeing go through, no worries. Okay, so how do we need to write our basic deployment file? Nothing changes, so we need to get the first and the version பார்க்கணும், right? என்ன version we have to get, right? That basic and the four things, right? kubectl get api hyphen resources. Then we need to know grep, right? Grep hyphen I, we need to know deploy, right? Deploy resources, not resource. kubectl create API by start coming resources, right? Get So we command. need to go. புரியல ஜி. Get come kubectl getன்னு போட்டிருக்கீங்க. ஸோ கெட் வராதுங்க. Okay, sorry, okay, thank you. Kubectl grep deploy கொடுத்தீங்கன்னா you can able to get that. So for deployments, the shorter name is deploy and the version is apps v1 and the kind would be deployment. So if I see my basic file, right, we have given apps deployment. இப்போ நீங்க இதுக்கும் இந்த basic RS இருக்கிற, if you match, right, I think you can have a match window here. Oh, yeah, this is replication controller. I don't want replication controller. Yeah, deploymentக்கு எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா you have same thing, apps v1 replication, not replication controller. Replica set basic, right? See, if you see, right, apps v1, here kind is only change, deployment, like other things are same, no much difference, all others are same, nothing. If you want to use, we'll be using same template, right? The A template. If you are using spec, right, we'll be using same spec here. So if I apply this YAML file, right, we'll see what it happens. Before that, I'll delete all the existing resource, kubectl get, or if you use get all, right,
என்னென்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு it will show for us. So nothing, this is basic default service, we can't delete that. So I'll clear it. We have to go to cd11, right? So if I see kubectl apply -f basic.yaml, right? Basic.yaml, if I apply here, deployment apps is created. So if we get all right, என்னென்ன create ஆயிருக்கு நீங்க பார்க்கணும்னா kubectl get all. See, for us, right? It created a replica set. நம்ம என்ன நேம் கொடுத்தோம்? Nginx deployment கொடுத்தோம். So it created a Nginx deployment with additional character for to identify. So replica set நம்மளுக்கு create ஆயிடுச்சு. அந்த replica set, it created the pods. See, you could see, right? Nginx deployment and 6cc 748, right? And the 748 la, it added additional characters and created pods for us. Okay, see, this is our deployment set and this is our replica set. So இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம update and rollout பார்த்தோம், right? If you remember, if you go to our deployment section, we saw எப்படி image set பண்றது, how to update and how to roll out, how to check the rollout history எல்லாமே நான் கொடுத்திருப்பேன். Just go through that, same things follow here. இங்க நான் என்ன புதுசா explain பண்ணுவேன்னா strategies, என்னென்ன strategy இருக்குன்னு I'll explain that. இப்ப நம்ம இந்த kubectl லைக் deployment நீங்க describe பண்ணீங்கன்னா you will get the additional detail. kubectl dis- describe, deploy and deployment name. What is my deployment name? My deployment is Nginx deployment. I can copy and see here you will have a option called rolling update strategy. By default பாத்தீங்கன்னா rolling update is your default strategy type. What it mean, right? It will make sure that 75% of your pod is always available. In the sense, இது எப்படி சொல்லலாம்னா, so you have a like pod. இப்போ you have like 4 pods இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 4 or 5 pods, something. 4 pods இருக்குன்னா, if you update the image, உங்களோட image வந்து நீங்க update பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it will make sure that your 70% of your pod is up and running. It means it will take 3 pods, three pods, old one, and 1 pod will be updating to new one, version. The old one will be deleted. பழைய pod only will be updated, and old pod will be deleted. See, 4 pods இருக்குன்னா, இப்ப let me see how many pods we have. kubectl get pods. See, we have 3 pods, right? Let me show you the live example. We have one more window here. Okay, here I'll put this one. Watch போட்டேன் பாருங்க. kubectl get pods -watch. So here what I do, right? kubectl edit. Before that, I'll get deployment.
name. kubectl edit deploy my deployment name. So I'll be changing the deployment file, right? So I'll change the spec value here. Yeah, here I'm using 1.4.2, right? I'll put here as a latest. So this will consider as a change. So when I exit, right, in the file I save பண்ணிட்டேன். If I'm not exited, if I exited now, right, if I close now, right, it will start creating for us. See, one by one தான் போகுமே தவிர it won't create at a time. So எல்லாமே வந்து at a time உங்களுக்கு delete ஆகுது. It will go by one. This is called rolling fashion. Rolling fashionல one by one இருக்கும். இதுல நம்ம இங்க describe பண்றீங்களா நீங்க podல you can see two option. என்ன ஆப்ஷன் அது? edit, describe, deploy. So if I didn't give any deploy, right, என்னென்ன deployment இருக்கோ எல்லாத்தையுமே இதை describe பண்ணும் நமக்கு. So we have only one deploy, அதனால I didn't give that. See, it got, நீங்க இந்த status கூட பார்க்கலாம். It is scale, how it is scaling down, okay? So here two option is there. என்ன இது 25% max unavailable and 25% max search. How, what it mean, right? இப்போ நீங்க 100% ஓட போறீங்க. You have 4 pods, it will be 100%. So when it is getting updated, right? You artist it like எப்படி சொல்றது மேக்ஸ் சர்ச்னா it will make sure that நம்ம 100% விட it will be have much more time. எப்படி நான் சொல்றேன்னா மேக்ஸ் சர்ச் அட் a டைம் எத்தனை பாட் கிரியேட் ஆகணும் கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ அட் a டைம் இட் கிரியேட்டிங் ஒன் பாட், ரைட்? 25% ஃபார் on 4 it is one pod, right? So at a some time, right, we'll have 5 pods இருக்கும். So the what would be the percentage of 5 pod? It should be 125%. மீன் 4 parts லைவா இருக்கு. லைவ் வந்து 4 parts நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ ஒன் part newly created, right? நியூ வெர்ஷனோட will be created until this pod is running. The new pod won't be created and old pod won't be deleted. இந்த புது பாட் ஒரு பாட் கிரியேட் ஆகுற வரைக்கும் இட் வில் வெயிட். இட் ஷுட் கம் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ்ல வந்த அப்புறம் தான் இட் வில் delete the another part. So இது எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம்? We can do with a edit deploy nginx deployment, right? We can go with the deployment. So we can know that இதே மாதிரி ஒரு image I'll take this. I know இந்த இமேஜ் கண்டிப்பா இருக்காது. nginx promote கண்டிப்பா இருக்காது. So I'm giving that. Before that I'll clear this screen. இந்த screen நான் clear பண்ணிட்டு I'll put it in watch. So I'm saving that. I already saved. I save பண்ணிட்டேன். I'm closing that. See, it got pending container creating. We know that அதே மாதிரி ஒரு பாடே அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜே இல்லை. ஸோ இட் காட் பிகேம் எரர்ஃபுல். ஸ்டில் அவர் லைவ் பாட் இஸ் நாட் டெலீட்டட். ஸோ யூ கேன் மேக் ஷுர் தட் ஒரு பாட் வந்து கிரியேட் ஆகி ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்த அப்புறம் தான் ஓல்டு பாட் டெலீட்டே ஆகும். ஓகே, இட் ஓன்ட் delete. ஆஹா, நம்மளுக்கு புது இமேஜ் வந்துருச்சு, we can delete the old one-னா it won't do like that. அந்த ஸ்டேட்டஸ் நியூ வெர்ஷன், இப்போ நம்ம இமேஜ் வந்து நியூவர் வெர்ஷனுக்கு ஆட் ஆகுற வரைக்கும் it won't delete. See, it will be coming up in errorலயே தான் வருமே தவிர it won't do any changes to a live pods. Live pods, it won't do anything. Okay. See, it will be coming like that until it finds the new one. If I do an edit, right?
If I go latest, right? See, it got terminated. This one only got terminated. Once it's terminated, ஒரு part create ஆன அப்புறம் ஒரு பாடா it will get deleted. Okay. Maybe it's checking with the version. Latest இருக்கிறதுனால it's not creating any new parts. Okay வா? So if you get parts right, you will see all three parts were up and running with the latest one. Okay. So any doubts on this? இதுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? So for tomorrow classes, we'll be detailing covering the other types. என்னென்ன strategy இருக்கு, how we need to implement that, ஒன்னொன்னா we'll cover it tomorrow. Okay. I mean to say next class, we'll have in the weekend we'll have a class. We'll have it on Sunday. Sunday evening 5. Okay. We'll have class at Sunday evening 5. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சிஐ நான் சொல்லியிருந்தேன், we didn't touch that. We'll complete that CI pipeline. Other DevSecOps tools ஓட will integrate and we'll see. Okay. Even we can deploy it in our cluster. But didn't take service file எடுக்கல. I will stop with the Docker itself. Then we can take cluster. Okay.